আনিকা, কেমন আছেন আপনি? Hi, thank you so much. I'm good. আপনাকে অনেক অনেক স্বাগতম আমাদের নিউজ বাংলা 24.com এর চ্যানেলে। প্রথমেই আপনাকে যে প্রশ্নটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আনিকা রশিদ আসলেই কে? Okay, should I start from my family background or should I start like who I am as a person? Who are you as a fashion designer? Okay, I would say I'm an artist, not a fashion designer, because fashion হচ্ছে আর্টের ছোট একটা part. So as we see, like আর্টের মধ্যে অনেক কিছু আসে, like interior, handmade product, fashion, like couture, a lot of things involved in fashion. So I would say I have touched everything, like in a small phase of my life. So I would say I have experienced so many things. Like I don't want to say myself just as a designer. So as an artist, definitely. So Anika Rashid is a simple girl, Bengali girl. Obviously, I born here, live all my life here. But my fashion, like in root or my experience, what I've learned is from Europe. So that name also changed a bit. That Anika Rashid become Anika Rashid. There's a story behind how it became Anika Rashid. আনিকা রশিদের শুরুটা এবং আনিকা রশিদ যে শুধুমাত্র পোশাককে কেন্দ্র করেই যে আগাবে এই চিন্তাটা আপনার মধ্যে কিভাবে এলো? Anika Rashid started 2010. I started first my social media account with the name Anika Rashid. So everyone was like, what does that name mean? So it had a story behind it. বললাম যে একটা story আছে কিভাবে আনিকা থেকে আনিকা রশিদ আসলো. I'll probably give you the explanation later. So why not just clothing, as you said? Like the question is like, why only the clothing? As I said, like I'm an artist. I do like all kind of experiments, like handmade product or interior or household stuff. Whatever the thing has an art feeling, I try to incorporate. I have studied in fashion first, fashion designing. Then I have done I was not happy about it. Happy about means like I felt there is so much more I can learn. Because my graduation started in this country. Then I had received a scholarship from European Union in 2006. Then I had to go to Germany for that. So ওখানে basically আমি handcraft বা handicraft সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শিখেছি। So ওই এক বছর লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সটা এত প্রমিনেন্ট ছিল, then I realized যে বাংলাদেশে ফ্যাশন স্কুল আছে ঠিকই, but they don't give you the right education, the right way. So there I was like, no, I need more. My soul needs to like educate more like in that. তখন আমি লেখাপড়ার সাইড বাই সাইড আমি জব করতাম. My first company was started with like a UK company, Tesco. I think you heard the name. It's a big retail company. So after that, European Union সঙ্গে এক বছরে completion of the course, I realized there is so much more I can learn. Just বাংলাদেশে একটা certificate won't make me happy. I want to learn more. So ওখান থেকে I applied to USA, Canada, Australia, every country, whatever. I just got the inspiration and ideas from for a year. And এক বছর পর I told my mom that I wanted to study abroad, and my abbu was like, তুমি লেখাপড়া করছো already, you're working, and why you have to study again? Because that's my second graduation. So I was like, no, that's something like I wanted to go for more. Then abbu was like convinced. He was like shocked. Like তুমি কবে এগুলো অ্যাপ্লাই করলে কি? So I knew what I wanted. Like আমাকে কখনো কেউ explain করে জানি কি তুমি এটা করো, because I was always a black sheep in the family, I would say. Okay. So I never listened to anyone. So ওখান থেকে abbu chose like, okay, you go for UK. So when I moved to UK, and then I realized it's like মনে হলো যে আমি সাগর এসে পড়লাম. মানে বাংলাদেশ এডুকেশন and এত বছর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আমাকে হেল্প করেছে, but their system, the way they educate, like plagiarism, এটা বাংলাদেশে I'm sure খুব কম ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করে. ওখানে যখন আমি মানে for everything from English accent থেকে শুরু করে সব কিছু, my university was very close to Scotland. It was in Lancashire, Preston. So the accent was so hard for me. I used to like, I'm a gram থেকে আসছি, like why is it so hard to get an English accent? পরে আমি দেখলাম যে London accent and Scottish accent is very different, and I was like in between of that. So আমার first 3 months খুব কষ্ট হয়েছে to understand their accent, and I was like a go-getter. No matter what, when I came here all the way, I have to give my 100%. আমাদের ব্যাচের মধ্যে I was the one and only international student. আচ্ছা, মানে বাংলাদেশ থেকে বা এশিয়া থেকে। তারপর আনিকা রশিদ শুরু করার যে চিন্তাটা, প্ল্যানিংটা যে আমি এরকম একটা ব্র্যান্ড আমি প্রডিউস করব, রাইট? ওই চিন্তাটা কিভাবে আসলো? সব ডিজাইনারদের মাথায় জিনিস থাকে যে one day I want to be Manish Malhotra, I want to be Sabdasaj. Everyone has it. Trust me, everyone has it. Like একটা আর্টে যখন ছবি আঁকে ওরও কিন্তু স্বপ্ন থাকে আমি একটা এক্সিবিশন দিব. So it could be giving an exhibition and starting a brand, all the same thing, just maybe the showcase টা একটু আলাদা হয়. So obviously it was always in me that I wanted to do something of my own, but আমি যেহেতু 12 years মানে আনিকা রশিদ শুরু করার আগে আমি 12 বছর কাজ করেছি in high street fashion.
Like I work for so many buying houses, sourcing companies, all international companies. So ওখানে শেখার পর there is something like no, I'm like fulfilled. Like এখানে কিছু শেখার নাই. There is something I want to like experience more. So ওখান থেকে, and as I said, like my social name was Anika. So it was always in my head, and my friends were like saying, Anika, you always used to say like one day you'll be a designer. To be job koro, I understand, but that's not something your thing. Like তুমি যখন company কাজ করো, your work is belong to them. It's not belong to you. Yeah. So 2 years I started traveling to like Asia প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে। আচ্ছা, ইন্ডিয়া থেকে স্টার্ট করে লাইক মালয়েশিয়া, যেখানে বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে লাইক সোর্সিং হয় বা ম্যানুফ্যাকচারিং হয়। সো আই ইউজড টু গো देयर ট্রাভেল। আপনি নিজেই ওই জায়গাগুলোতে গিয়ে আপনি দেখলেন যে ফার্স্ট আই স্টার্টেড ট্রাভেলিং। তো ট্রাভেল করে প্রায় যখন ঘুরতে আসি, আই বেটার আচ্ছা শুধুমাত্র ঘোরার পারপাসে আপনি গিয়েছিলেন ওখানে? ওকে, যখন যাচ্ছি তো why don't I like incline with them, like ওরা এখানে কি করছে, কিভাবে কাজ করছে। I visited so many factories. তো ওখানে থেকে আমার একটা আইডিয়া হয়েছে যে আমি যে কাজটা করতে চাচ্ছি এটা মোস্ট প্রবাবলি হয়তো বাংলাদেশ ওন্ট বি দ্য রাইট প্ল্যাটফর্ম, বিকজ আই ওয়ান্ট টু হিট ইউকে। যেহেতু ওখানে লেখাপড়া করছিল, আমার একটা ছিল যে আই ওয়ান্ট টু কম্পিট those students, my friends, my graduates or my university students. So that was my standard. I don't want to go below that. Yeah. So বাংলাদেশে হয়তো ওই টেকনোলজিটা এখনো আসেনি। We're very good in garments and apparel, like high street fashion, but luxury clothing এর মধ্যে we are not that fast, I think. So অনেকগুলো কান্ট্রি ঘোরার পর I was like, man, I'm spending so much of money just on like doing my homework and research. I think I should start something. So ওখান থেকে I started. Smile. আপনার ক্লোদিং লাইন পুরোটাই ওয়েস্টার্ন স্টাইলের। তো অ্যাজ আ বেঙ্গলি রুট, ইউ হ্যাভ আ বেঙ্গলি রুট, বাঙালি হয়ে আপনি কেন বাঙালি ট্রেডিশনের সাথে একটা ফিউশন করার চেষ্টা করেননি, বা শুধুমাত্র কেন ওয়েস্টার্ন ক্লোদিং আপনার আমরা দেখতে পাচ্ছি? দেয়ার ইজ আ স্টোরি অলসো। আমি যখন ইউকেতে পড়তাম, তো আমরা যেহেতু এশিয়ান, তো আমাদের মধ্যে ইন রুটটা কিন্তু অনেক স্ট্রং। আমরা কিন্তু একটা শাড়ি পরলে উই আন্ডারস্ট্যান্ড কি এর সঙ্গে কি ইউজ করতে হবে, কি পরতে হবে, কীভাবে করতে হবে, উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্টাইলিং। আমি যখন ইউরোপে গেলাম, তো তখন কি ইউরোপিয়ানদের জন্য ইউরোপিয়ান ফ্যাশনটা এতটা ইজি, মানে আমাদের যখন আমরা করতে যাই ইউরোপিয়ান ইংলিশ ফ্যাশনটা, সামনে একটা এশিয়ান ফিল চলে আসে, বিকজ আমাদের ইন রুটে কিন্তু ওরকম না, বিকজ অফ আওয়ার সোসাইটি, হাউ উই গ্রিউ আপ এভরিথিং, একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে। তো ওখানে গিয়ে আমি একটু চ্যালেঞ্জ ফেস করলাম যে আমি ইউকেতে এসেছি অ্যান্ড মাই ফাইনাল প্রজেক্ট ওয়াজ অন এ ইন্ডিয়ান ডিজাইনার। Why I didn't pick a European or a French designer? Because I was feeling like I'm not good enough or I'm not strong enough. My basic is not that strong like a European student. So I was like, no, I have to, due to the eternal weakness, I want to make it like my strength. প্রোডাক্ট বিক্রি করা আপনার জন্য মেইন ইস্যু না, মানে আপনি এটা মাথায় রেখে আমি শুরু করিনি। আচ্ছা, for me I wanted to show my creativity, my exploration of the like, and why couture, as I said, কেন আমি এই ফিল্ডে আসলাম, because 12 বছর আমি হাই স্ট্রিটে কাজ করেছি and on the western clothing. So after that I realized এখানে শেখার মতো কিছু নেই, so I need to step up to luxury, and there I can learn a lot. আপনি একজন প্রমিনেন্ট ফ্যাশন ডিজাইনার যে হচ্ছে কিনা এরকম ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন লেভেলে কাজ করেছে, তো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কীরকম আসলে? Bangladeshi, when I start first working for different companies, I was working for so many multinational buying house, sourcing companies. So ওই এক্সপিরিয়েন্স যেটা ছিল যে আমি অনেক শিখেছি, because ওটাতে হয় কি, we are exactly working with the international brands, like we are by making the stuff, হয়তো আমরা ক্রিয়েটিভ ইনপুটটা দিচ্ছি না, তো ওখানে আমার অনেক বড়টা লার্নিং ছিল। So 12 years working for them, I knew a lot about quality. যে বাংলাদেশে একটা ক্লায়েন্টকে আমি যে দিতে পারবো, আমি এই জিনিসটাকে ইউরোপের ক্লায়েন্টকে দিতে পারবো, সে নিবে না, বিকজ লট অফ থিংস লাইক ইনভলভ। একটা মেটেরিয়াল আমরা যখন আনি, আমরা ইম্পোর্ট করে এটা কেন আনি? বিকজ অফ দ্য কোয়ালিটি, কালার ব্লিড না হয়, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স থাকে। সো লট অফ থিং আই হ্যাভ লার্ন ফ্রম ওয়ার্কিং ফ্রম দিস হাই স্ট্রিট। I can challenge any Bangladeshi designer like in terms of quality, because যেহেতু আমি নিজেকে কোয়ালিটি সেকশনে আমি ওয়ার্ক করতাম, so I can challenge them যে yes, you guys are making a lot of stuff maybe, but কোয়ালিটিতে বাংলাদেশ সবসময় একটু পিছিয়ে লো গ্রেড চলে যায়। লাইক ওকে, মেড ইন বাংলাদেশ, মানে পিপল সি আস দ্যাট ওয়ে। ইভেন ইন ইন্ডিয়া, তুমি যদি ইন্ডিয়া যাও, তুমি দেখবে ইন্ডিয়ানরা দে অলওয়েজ সে লাইক ফ্যাশনে আমরা এইজতে লিডিং আফটার চায়না। Why they say it? Because they know like আমাদের উইকনেসটা কোথায়। বাংলাদেশে এতগুলো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি সবাই শ্রীলঙ্কান, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তান থেকে হায়ার করে, বিকজ উই ল্যাক দ্যাট। ওদের এডুকেশন সিস্টেমটা এরকম স্ট্রং। সো ওইটা থেকে মানে হয় না যে মেবি ফর মি এভরিথিং ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জ, যে ওকে আমি এটা করতে পারছি না, মানে আই কিপ ইট ভেরি পার্সোনালি, যে আই উইল
keep myself groomed into that level that I can compete with the international person. So I think you have to be that challenging in every step of your life. আমাদের এখানে অনেক ডিজাইনার কাজ করে যারা কিনা খুবই সুন্দর কাজ করে, হ্যান্ড ক্রাফটেড, লাইক এম্বলিশমেন্ট, বিউটিফুল ওয়ার্ক, বাট ওরা একটা জিনিসে খুব বড় ল্যাক করে, দ্যাটস প্যাটার্ন, দ্যাটস দ্য টেকনিক্যাল পার্ট. আচ্ছা, because when you see the international brands, we see every year there's a new pattern, new style, because fashion is changing. But আমাদের তুমি দেখবা winter, summer, all around the year we use the same kind of pattern. আমাদের কিন্তু প্যাটার্নে খুব একটা আমরা এক্সপেরিয়েন্স করি না, আর এই জন্য হয় না, because the people here, they're okay with it. They don't want to go with, okay fine, I have seen in Milan Fashion Week এরকম কিছু এসছে, we don't have the expectation. So I believe like when you compete yourself international, তখন অটোমেটিকলি তোমার চ্যালেঞ্জটা অনেক ব্রড হয়ে যায়. আমার মনে হয় যে আমরা ওই প্যাটার্নটা ফলো করি না বিকজ অফ আমরা ওইটা সম্পর্কে জানি না. ইটস লাইক জানি, বাট উই থিঙ্ক যে খুব কম মানুষের কিনতে চাও. আচ্ছা, মানে majority of the people, they don't care. As long as I'm wearing a beautiful embellished lehenga and sari, I'm happy. Like I don't care. Like I remember I went to Mumbai and I visited like some of the designers. Or I'm sure কি জানি যে lehenga and choli, this has like a similar pattern. But India তে যত টাইপের চলিজ হয়, I can bet you half of the style আমাদের এখানে হয় না, because আমাদের এখানে ওই প্যাটার্নটা বা ওই টেকনিক্যাল জিনিসটাই হয়তো ল্যাক করে. So as a designer, it's not just doing that thing, you have to make it. If you think your maker can't make it, you have to learn and make it. ভোগের সাথে কাজ করা কেমন ছিল? Okay, ভোগের সাথে আমার ফার্স্ট কানেকশন হয় in 2014 in India. আচ্ছা, I basically like applied on a project at Mumbai for a 4-month. So I was selected. 13 designers were selected for that project. I was the one only from Bangladesh. But তখন আমি যেহেতু UK থেকে এসেছিলাম, so they knew I'm from UK. Maybe I have a European passport now. So when I applied, they said, okay, you need a work permit to come here. So I said, for 4 months, I don't think I can able to handle it, because for European Americans, it's very easy to go India and work. For me, it's not. So ওখান থেকে, so they said, okay, Anika, then we have to say goodbye, because you're on board, but because of the paperwork and the passport issue, maybe you cannot able to come. So ওখান থেকে I was like, okay, I lose that just because I have a Bangladeshi passport. Then next এক বছর পর আমি মুম্বাই ঘুরতে গেলাম, just for holiday. I was like, okay, I just want to go and have a look, like how it is. And I fell in love with the city, beautiful. I think India's সবচেয়ে সুন্দর city হচ্ছে Mumbai. I think they keep it that way, the environment, the people. So ওখানে গিয়ে I contacted Vogue. So they said, yeah, come over and have a meeting with us. So ওখান থেকে the first connection like started. Then after my UK show, UK Vogue had approached me, like we write stories about designers, so we would like to write your stories. I was like very excited. I'm like, oh my god, I haven't sell a single outfit. This is my first show in London after my collection is released. So our collection to release in 2018 Anika Rashid. So আমার 18 পরে I was thinking the first show I will be doing is in UK, at London. So everyone was like, my cousins are like saying, why you want to go London? No, because I studied, that's my route. I have to first prove myself there. If I can prove it there, then anywhere I can just go for it. So I don't know London e jawa for the show. ফ্যাশন ট্রেন্ড খুব তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে. আজকে আমরা একটা জিনিস হয়তো বা পড়ছি, আজকে আমরা বিগ ইয়াররিংস পড়ছি, কালকে দেখা যাচ্ছে যে ওটা চলে যাচ্ছে. তো এই খুবই ফাস্ট চেঞ্জিং ফ্যাশন ট্রেন্ডের সাথে অ্যাজ আ ডিজাইনার কিভাবে তার ফ্যাশন লাইনগুলোকে সাজায় বা চেঞ্জের সাথে কিভাবে কোপ আপ করতে পারে? Like usually যেটা হয়, ট্রেন্ড কিন্তু 2-3 years আগে থেকে এসে পড়ে. Like most of the the website, if you follow the real fashion trend, either the fashion weeks or WJSN at Matpai, there are some websites that are only like dedicated to research about fashion trends. Like Tokyo at a high street, how would I know? Definitely I have to Google, I have to go on the internet. So for that, those websites exist. So if you're really a fashion researcher, if you really want to know what's trend, you will have the access of it. Like আমাদের বাংলাদেশে যতগুলা
top-notch brand কাজ করে, like H&M, Gap, Zara, what are the offices they have? They all have access to this. Either at the runway, because at the runway, then exhibitions. Like আমি যখন high street কাজ করতাম, we used to go to like Europe in many exhibitions to see other brands' collection. So why exhibitions? Because exhibition গুলোতে you will see buyers. You will not see the shopper because you have to apply as an exhibitor or apply as a buyer. That means তুমি এখানে আসতেছো just to source. So একটা designer যখন actually কাজটা করে, they have to go through like a lot of like homework. Like if you really are designing for international market, এখন suppose আমি একটা fashion trend শুরু করলাম for next year. I cannot fool a European designer or a buyer because they already know what's upcoming. Maybe I can fool Asian people. They, yeah, this is the trend. But because আমরা নিজেকে ভাবে educate করি না. But if you really educate yourself, you know what's আরেকটা জিনিস in couture. Like আমার যেহেতু new lineটা couture উপর. Couture সবচেয়ে plus point হচ্ছে it's very slow moving. Like high street যেরকম every year this is the new print, this is the new style, this is the new cut. Couture এর মধ্যে এই জিনিসটা খুবই slow moving. আচ্ছা, can you explain couture? Couture basically is like a made to measure. We say it like, suppose you're my client, just I'll make this outfit only for you. Okay. Based on your specification, based on your features, your physical attributes, everything. So couture is not made for like off the rail, like যেটাকে বলে pret. There's like two kind. One is like pret, one is couture. The couture is like the high-end one, which is like maybe একটা জামা এক পিসি হবে, and pret is like okay, small, medium, large, XL, everything will be there. So you just go and just pick it. The couture এর মধ্যে অনেক alteration থাকে, অনেক changes থাকে. Like আমার কয়েকটা গাউনি আছে, like these are like one pieces because the fabric is out of stock or out of the market. So this one piece I have to sell to just one client. I cannot make at multiple. What really inspired me, or what I really like about, that's the fashion. I think, like when you go out the street, you'll see like একটা sweeper থেকে শুরু করে একটা taxi guy. They all are into fashion. Somehow they incline in it. এটা কি বলা যায় যে UK এর স্ট্রিট স্টাইল আপনাকে ইন্সপায়ার করেছে? No. If you ask me the inspiration, that's always at the runway. Fashion shows. আচ্ছা, fashion shows. But yeah, আমার একটা হবি ছিল যে আমি রোডে হাঁটতাম আর বলতাম যে ওকে এই হ্যান্ডব্যাগটা এই ব্র্যান্ডের, এই জুতোটা এই, তোমার ফ্রেন্ড দেখো হাউ ইউ নো, বিকজ আমি সারাদিন শপে ঘুরে আমি দেখি কার কি আছে। সো আই ইউজ টু ডু দ্যাট। কোন ফ্যাশন ব্র্যান্ডটা ফলো করতে সবচেয়ে ভালো লাগে, বা কোন ফ্যাশন ব্র্যান্ডের ভার্সিটালিটি, প্যাটার্ন, ফ্যাশন স্টাইল আপনার পছন্দ? In terms of my personal use or in terms of my work? Personal use. Okay, in personal use, I'm a big fan of H&M, I'm a big fan of Zara, Mango, and Primark. I love Primark. And যদি আমি বলি কাজের ক্ষেত্রে? At work, definitely as I stepped into luxury, I follow like all couture designers. So at Lebanese is one of the most favorite like country, I must say, because I follow so many Lebanese designers. Then Israel. Europe is a little bit, Paris is a little bit, but I think I'm very inspired by the Lebanese and Israel designers. Yeah. So can you name the designers? Okay. Ziad Nakad. Then Zuhair Murad. Acha. To do like I follow everything. Okay. Actually, there are so many. I have to check my Instagram. আচ্ছা, বাংলাদেশে কি আনিকা আরিস আশা করার সম্ভাবনা আছে? Well, আমার আব্বু আমাকে এক বছর আগে বলেছিল, why don't you start something here, like you know, like Eastern Kapoor and Kameez দিয়ে আমি তোমাকে ফাইন্যান্স করে all that. So I looked at him, I was like, that's not my thing. So আব্বু obviously he understood maybe I'm not interested. আমি যখন ফ্যাশনে পড়লাম তখন থেকে আমাকে অনেকে বলতো, like my dad, my chacha, everyone used to like say it to me, like why don't you do something of your own. But তখন এটা আমাকে মানে হয় না that passionটা যে I want to do something যেটা কেউ করছে না, মানে that uniqueness was always in me. I think maybe I don't know, মানে I don't want to just do like something I'll just earn money with. I have to feel happy about it. একটা কথা আছে, you make what you are. So your art, your style, your creative sense, everything has a like not has, I must say, there is a very strong like domination in your work, like how you think, how you see the world, I must say. So as I said, Bangladesh ashbe na kina, like as I'm here now, and I definitely want people to like reach me if they really want some high-end couture. Like couture means not Eastern style. Maybe slowly I'll start something of making which goes along like full sleeve stuff. But now most of the stuff is like off shoulder or sweetheart neck. So these people may not able to wear it in Asia. But yes, Bangladesher mode Christian bride der kono brand. I must be the one, the first one. Wow, that would be awesome. Yeah, because I'm starting like with like 2 line bridal couture and evening gowns.
Acha. So evening gowns is mostly for the celebrities who probably go for an event, and the bridal gowns are for the brides. Acha. So what is the future for Anika Rashid? Okay, I want to showcase my collection in Europe because I already in touch with some of the stores. Like I applied them, so they have accepted me. 2 stores already accepted me. One is in Belgium, one is in Switzerland. But I've never been to Belgium, I've never been to Switzerland, so I don't think I can go for it. Maybe I want to hit at London first. So I definitely want to put my collection in at London showroom, and then maybe I want to keep a small studio in Dhaka.